코로나로 지쳐있던 전세계인 일상에 큰 활력을 불어넣으며 열풍을 일으켰던 한국의 드라마 오징어 게임은 미국의 영화평론 사이트 로튼토마토에서 평론가 점수 94%, 관객 점수 83%를 획득했습니다. 그런데 놀랍게도 현재 한국인들의 이야기를 다루면서 평론가 점수 98%, 관객 점수 94%로 오징어 게임의 점수를 훌쩍 넘기고 있는 드라마가 있는데요. 애플TV에서 8부작 독점으로 공개하고 있는 이민진 작가 소설 원작 드라마 파친코입니다. 쉽게 예상할 수 있듯 이 드라마는 일본이 한국을 강제 식민지로 삼음으로써 벌어진 수많은 비극을 다루는데, 특히 자이 혹은 타이로 일본에 건너가 생계를 유지했지만 일본인들의 숱한 차별에 인간 취급도 받지 못한 제일한국인 자인치에 대한 이야기를 다룹니다. 이 드라마에 출연한 일본인 배우 안나 사웨이는 극중 나모이 역을 맡아 일본에게 역사적으로 상당히 불리한 인터뷰를 진행해 현재 일본 현지에서 매국노 취급을 받고 있는데요. 드라마에 나오는 역사적 진실들은 일본 학교에서 거의 배우지 못한 내용입니다. 역사를 반복하지 않기 위해서는 과거로부터 배우는 것이 중요하지만 지금도 여전히 일본의 정치인들은 명백히 잘못된 일을 반복하고 있습니다. 과거에 일어나던 일을 그대로 반복하고 있죠. 이럴 때일수록 과거의 일을 정확히 아는 것이 중요합니다. 개인적으로는 이 드라마를 통해 많은 것을 배울 수 있었습니다. 제가 어느 국가 출신이느냐는 중요하지 않습니다. 어떤 자세를 갖고 있느냐가 중요할 뿐이죠. 원작 소설 파친코의 이민진 작가는 왜 더 많은 구독자 수를 보유한 넷플릭스 등이 아니라 굳이 애플TV에서 자신의 작품을 독점 공개해야 했는지에 대한 질문을 받았습니다. 그리고 그것에 대한 이민진 작가의 대답은 뜻밖이면서도 굉장히 놀라웠는데요. 제 소설을 드라마화하고 싶다 말한 제작사들은 많았습니다. 그런데 그들은 대부분 주인공을 백인으로 하고 싶다고 하더군요. 주인공을 백인으로 해야 돈벌이가 된다는 것이었습니다. 하지만 애플TV 담당자만큼은 20대의 어린 나이임에도 불구하고 주인공은 반드시 아시아인이어야 한다는 저의 주장을 받아들였습니다. 아니, 오히려 더 강력하게 주장해줬죠. 그동안 미국의 주류 사회는 아시아인을 배척해왔다는 것에 그는 깊게 동감해 주었습니다. 파친코의 흥행성 있는 스토리라인을 그대로 가져다 쓰면서도 일본에 건너간 한국인 이민자를 미국으로 건너간 유럽계 이민자로 바꾸려 했던 미국 미디어의 태도는 PC주의가 판치는 현 시점에서도 여전히 아시아인을 향한 차별, 화이트워싱은 만연하다는 실태를 폭로합니다. 물론 다행히도 이민진 작가와 애플TV 담당자의 강경한 태도로 파친코는 소설의 설정 그대로 제작되어 대성공을 거두었기에 그들의 신념이 틀리지 않았음이 증명되었는데요. 더 많은 사람들에게 자신의 작품이 소개될 수 있었고, 이에 더불어 더 많은 돈을 벌 수 있었다는 유혹은 말로만 거부하기 쉽지 사실은 결코 뿌리치기 힘든 유혹이었을 것입니다. 하지만 그럼에도 이민진 작가는 돈과 명성 따위가 아닌 좀 더 초월적인 가치를 추구했기에 오늘날 비단 한국인뿐만 아니라 세계인들은 그녀의 비범함에 감탄을 하고 있는 것이겠죠. 특히 그녀가 과거 보였던 수많은 강연에서의 언행은 사람들에게 큰 울림을 안겨다주고 있습니다. 그녀는 자신의 인생 대부분을 미국에서 보낸 이주자임에도 불구하고 보통의 한국 사람들이 모국에 가지고 있는 자부심보다 훨씬 큰 자부심을 갖고 있는 것처럼 보이기도 했죠. My father was born in Wonsan in 1935, which is now part of North Korea. And my mother was born in Busan in 1941, which is of course in the south. That Koreans from everywhere once shared a common land and a common culture. No matter where we are, whether we're in Bergen County or whether we're in Wonsan, we Koreans come from a 5,000-year-old nation that is culturally and historically rich. And we are a people who have powerful adaptive skills. Our old nation has been colonized, brutally divided and attacked, and yet we Koreans are resilient and we have deep, complex feelings for our motherland and for our compatriots. I'm very honored to be here right now. So my question is, I realize you're a person filled, I guess, you have a surplus of Jung. How do you explain that to non-Koreans, Americans? A lot of people, I can't really express what that Jung is. So how do you explain that concept to others? Tell them you love them. Really, what it is, it's a kind of love. It's a very complicated and beautiful kind of love that you have through hardship and through experience. And it's a bond, because it's not just affection, it's also a bond and a covenant. One of the things that I think is happening in America right now is that there are so many broken covenants, right? We have so many social contracts that are being violated, and when people are so upset, they focus on the fact that somebody broke a covenant, but they forget the existence of a covenant. 아이러니하게도 그녀가 미국에서 지내면 지낼수록 한국적 가치가 얼마나 초월적인지를 깨달아갔습니다.
그리고 자신에게 어렴풋이 남아있는 한국에 대한 기억, 진하게 남아있는 한국인의 피는 미국에 산재하는 사회적 구조에 대해 알아가면 알아갈수록 오히려 한국 사회, 한국인들을 연구하게 만드는 원동력이 되었다는 것이죠. 그녀는 한국적 가치를 미국 사회에 적용하고자 한국 문화 역사에 대해 심도 있게 공부하게 됐고, 그러다 보니 자연스레 알게 된 일제강점기의 역사, 그것을 이겨낸 한국인들의 역사는 세계인들에게 알리지 않고서는 안 되겠다는 생각에 소설의 첫 줄을 써내려가기 시작한 것이었습니다. 하지만 누군가는 이러한 그녀의 행동을 삐딱하게 받아들이고 한국 국적도 아닌 미국인이 공부를 따로 해야 할 정도로 비전문가인 주제, 감히 한국의 역사에 대한 소설을 만들어 명성을 얻고 일본을 깎아내리는 것이 가당 키난 일인가? 라는 비판을 하기도 하는데요. 일본인도 한국인도 아닌 그녀가 그들의 이야기를 다룰 자격이 있냐는 말이었습니다. 누군가를 대변할 자격이 있냐는 말이었죠. 하지만 이 날 서 있는 질문에도 그녀는 현명한 답변을 남길 뿐이었는데요. So I don't think I speak for anybody. I don't. And I wouldn't take that on. That said, I think people think I speak for a lot of people. Hello, my name is Sun. I'm from South Korea. So I resonate with your story because I also came when I was to the United States at 16 years old. And I stayed here since and studying. And now I'm at grad school and thinking more about my career. And I do see myself going back to Korea at some point. And so as I'm thinking more about like possibility of me going back, and as a social scientist, thinking about I will study about the Korean policies and Korean society. And you are precise. And I always had this sense of vulnerability in that because, I am Korean, but I don't know much about Korean society because I've been in the US. And I was wondering if you also share that component of vulnerability in your story because you are precisely doing that. You live in US majority of your time, but you're writing about Korea and Korean society and how you have navigated that if you have. I am very vulnerable. You can hurt my feelings. This one of my problems is that I'm constantly worried and anxious and insecure. Part of it's because sometimes people try to make me feel inauthentic because my Korean language skills are actually quite poor. And I used to feel really bad about it, and now I don't feel bad about it anymore. Not even a little bit. If you just try to do that to me, I'll just feel like, whatever. The reason why I'm saying this is because, and the reason I'm being a little flip, but I'm being a little flip because I want you to have courage for whatever people try to make you feel inauthentic about. Because when people try to make you feel ashamed, because they may have expertise and you do not, you have to wonder, why are they doing that? That's not encouraging anybody, and it's certainly not an educational idea. Pedagogically, it's stupid. So one of the things I want to encourage you to think about is that it's impossible at the age of 22 or even at the age of 50 to be an expert about everything. But I have figured out this. There are people in this room right now who know a shit ton more about Korea than I do. That's awesome. But the thing that I feel like I can do better than most people is that I could feel more and use that feeling more with my craft of fiction. And that's my little field. And I could try to do that as well as I can. I don't know what your field is, but I feel like when you do find your field, initially you're going to be stumbling, but that's normal. And if people try to make you feel ashamed, I want you to know that it's their shame, not yours. And all people of color, all women, tend to have this burden of representation, which I think is kind of heavy. I find it to be a kind of a drag. And as I was just sort of kidding earlier, but I work on speculation. So I work on spec, and that means literally that I don't have a contract. So when I write fiction, I write it, and if the publisher wants it, they buy it. If they don't want to buy it, and I know very well, they say no thank you. I've had a lot of no thank yous. So I write it for me, because Jen, you know that the world isn't waiting for women of color to start talking. So we have to decide, maybe we'll say something. Maybe they'll hear us. Maybe they'll come on a snowy day. I can't believe it. 누군가의 소신 발언에 대한 반박을 위해서는 팩트에 기반한 논리가 필수입니다. 전문가나 당사자도 아닌 사람은 발언할 자격이 없다 말하는 것은 논지에서 한참 벗어난 주장일 뿐만 아니라 표현의 자유를 억압하는 매우 몰상식한 행동이죠. 이민진 작가는 이것을 속 시원하게 꼬집었습니다. 제가 자격도 없이 누군가를 대변하려는 것 같았나요? 저는 별로 그럴 의도가 없었습니다. 오히려 당신이 뜨끔해서 피해망상에 빠진 게 아닐까요? 라며 비난하는 이들을 공격함과 동시에 소신 있는 발언을 하는 이들은 자부심을 가져야 합니다. 오히려 그것에 딴지 거는 이들이 부끄러운 줄 알아야 합니다. 라며 이 사회에서 쉽게 혼동되고는 하는 정의를 바로 세우고 있습니다. 참으로 현명한 그녀의 대응 방식에 다시 한번 놀라움을 금치 않을 수 없죠.
알면 알수록 굉장히 무서운 인물이라는 평가가 나오는 가운데 그녀가 직접 언급한 그녀가 가장 두려워하는 사람들은 다름 아닌 한국인들이라는 강연도 있는데요. So I'm Sandra. I'm from Harvard as well. I just wanted to say that having grown up on watching a lot of like Korean movies that had to do with like Japanese colonialism, when I first like encountered this book, I was very surprised that like, there was actually like a piece of writing pertaining to this era. And I was just wondering what the sort of how like Koreans or Japanese people like reacted to your novel. Have you like interviewed any of the readers from there? First of all, you're Korean American? Yes. Okay, so you have a reaction. Yes. Right? I was very surprised by a lot of things you said today because I thought a lot of them I kind of felt the same way and I also kind of had the same experiences. So I think your speech was very inspiring. Oh, thank you. Well, actually, I didn't do it to get praise, but I'll take it. This book has now been translated, it has been and will be translated to 27 languages. So again, like when I wrote the book, I really thought that maybe a third-tier academic press might publish it for free. And I'm not being modest. Like I had every reason to believe that who cares about 600,000 people? And it's a history that the Koreans didn't want to talk about and the Japanese didn't want to talk about. Even today, I've met so many Koreans from Japan as well as in Korea who do not know this history. Like they don't know that there's 3 different kinds of Koreans in Japan today. Most people don't know about the North Korean Japanese, the South Korean Japanese, as well as the naturalized citizens today. But then having said that, after having read the book and the fact that this book has gotten critical attention and commercial attention, what's weird is that people are coming out in droves. And I wanted to sort of share this weird fact with you. My initial audiences were entirely college-educated white women because they buy all the books in this country. And I say this slightly as a little bit of an indictment. Like, dudes, where were you? And I'm so grateful too because it meant the world to me. It means the world to me when I have Korean Americans who are the toughest customers, holy shit, liking your stuff. Because they are tough to please. So when they like the book, I feel so deeply gratified because I was afraid of your opinion. Like they buy 10 copies and it's just crazy. And I'm like, always like, wow, that's just incredible. So thank you very much. You didn't have to buy anything. That's not what I was pointing at.